Das Scarf Nirschen Gergush von Metall, das auf Metall Rieb. Durchschnitt den stillen Dienstagene Schmitting, in der Redwood Lane. Ich beobachte von meinem Wohnzimmerfenster aus. Ein Tassel warmen Tee in der Hand, wie Frau Beatrice Vance. Die Präsidentin unserer Hausbesitzerverein, neben meinem Briefkasten hockt. Ein Bohrmaschine sirt in ihrer behandstuten Hand, deren Spitze sich in den Schlossmechanism bohrt. Ihr perfekt frisiertes blondes Haar, sonst ein Zeichen. Vor statischer Perfektion, hupft rhythmisch bei jedem entschlossenen Stoß des Werkzeugs. Sie bemerkt die winzig Obsidianlinz, die jede ihrer Bugungen im Briefkasten selbst aufzeichnet, überhaupt nicht. Was Beatrice nicht wusste, was arrogante selbst der Lichki nicht begreifen konnt, war, dass sie nicht nur zerstört, mein Name ist Julian Thorne, und ich zog in die Siedlung Pine Ridge. Die Schickenen verstärkten sich und entwickelten sich in den folgenden Monaten zu einer unerbittlichen, kalkulierten Kampagne kleinlicher Tyrannie. Beatrice deckt 6 Uhr morgens meinen Garten ab, wobei Silhouette ein dunkel, bedrohliche Gestalt vor dem Morgenhimmel war, und maß sorgfältig die Grasche mit einem echten Lineal. Sie matcht mir Vorwurf, while me Multinen. Von der Strage aus sichtbar waren. Der Dienstagmorgen die Merde mit einer ungründlichen, fast unheimlichen Still. Ich tat so, als würde ich Besorgungen machen, indem ich meinen Wagen aus der Einfahrt fuhr. Da stattdessen parkte ich nur die Eck und ging durch den dichten Grungürtel hinter meinem Haus zurück, mir einen Aussichtspunkt zu sichern. Und tatsächlich, Punkt 10:15 Uhr, hielt Beatrices strahlend weißer Luxus-SUV in meinem Bordstein. Sie stieg aus, mit einer großen, unscheinbaren Werkzeugtasche in der Hand, und sah sich mit nervösem Blick sicher sagen, das Eils. Klar war, die meisten Nachbarn waren bei der Arbeit, und sie wusste und genoss ihre Einsamkeit. Ich postriert mich in mein Wohnzimmerfenster, ein still beobachteren, und beobachte, wie sie mit der Effizientin, juten leichte get einer Person. Die schon aufgetten hat, ihr Werkzeug auspackt. Zuerst kam die Bohrmaschine, dann ein stabler Brecheisen, und schließlich ein schwerer Hammer. Sie begann mit der Bohrmaschine, und bearbeitete den Schlossmechanism mit ein entschlossen Wut. Als es nicht schnell genug klappt, klemmt sie die Brechstange in die Terfuge, ucht voa Anstrengung und begann zu hämmern, jeder Schlag. Ein ohrenbebender Angriff auf das Metall. Die ganze Zeit hielt sie ihr Kommunikationspad zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Ihr Stimme halt aber die Stillstrage, wenn sie jemandem, wie ich später erfuhr, ihre Schwester in einer anderen Stadt, gegenüber prallt. Sie habe diesem seltsamen Einzelgänger ein Leckchen erteilt, und im Gesicht hier wirklich das Sagen hat. Sie lacht ein frostiges triumphierendes Lachen darüber, wie sich die redlichen Friedenswörter, nicht einen Briefkastenstreit schüren, werden an wir teuer Anwalt alle Beschwerden bearbeiten. Word, die ich einreichen kennt. Was Beatrice in ihrer grenzenlosen Arroganz nicht bemerkt, war das jeder Hammerschlag. Jedes Heulen ihres Bohrers und jedes Verbtlichwort ihres Gesprächs von dem hochmodernen Kamerasystem im Briefkasten in makelloser, hochflüssender Qualität aufgezeichnet wurde. Die Manipulationssennets hatten bereits einen automatischen Alarm und die Postinspection ausgelöst. In dem Moment, als ihr Behandschaft Hand das Schloss berührt, als ihr endlich gelang, die Beschädigte aufzubrechen und hinnen zu schauen, wurde ihr triumphierendes, selbstgefälliges Gesicht von der internen Kamera perfekt eingefangen. Sie verbracht weiter qualvoll Minuten damit, mein Post zu durchwollen, darunter zufällig mehrere Werbebrief und einen diskret verpackten Artikel eines Online-Händlers. Sie hielt jedes Stück hoch und betrachtete dies genau, ein grotesker Acade kleinlicher Überwachung, bever sie es wieder hinenwarf. Dann versig sie, die nun beschädigter zu schlägen,
Aber des Verbogen Metal walt nicht mitmachen, ein Beweis ihrer zerstörerischen Kraft. Mighty einem gleichgültigen Achselzucken, sammelt sie ihr Werkzeug ein. Stieg wieder in ihren SUV vor Daven. Mein Bundeseigentum was zerstört und mein Post den Elementen ausgesetzt. Ich wurde genau ein Stund, mein Geld war am Ende, Beverage Agent Sharma zurückrief. Sie hat den automatischen Alarm bereits erhalten und die kristallklaren Aufnahmen beprüft. Ihr Stimme war ruhig und professionell, aber ich konnte die deutlich Genatun ren. Als sie sagt, die sei einer der eindeutigsten. Voll von Manipulation der Bundespost, die sie seit Jahren gissen hat. Sie versichert mir, das soffert ein Team ensign Word, ein Versprechen schneller, unausweichlicher Gerechtigkeit. Der nächste Morgen bat ein Schien wie aus einem Krimi. Zwei elegante, Schwarz Regierungsfahrs fuhren 7 Uhr, Beatrices Haus vor, ihre offiziellen Kennzeichen glänzten in der aufgehenden Sonne. Bundesagentin, in dunkel Windjacken gekleidet mit Abzeichen des Postalinspektionsservice, gingen Zielstrebig offer zu zu. Ich beobachtete von meiner Veranda aus. Still unzufrieden, wie Beatrice in ihrem Seidenpyjama antwortet. Ihr Gesichtsausdruck wechselt von Jürger, aber verwirren zu grenzenlosem. Aufkeimendem Entsetzen, als sie ihr Ausweis und einen bundesstaatlichen Durchsuchungsbefehl vorlegten. Die Agentin verbrachten 3 Stunden akribisch in ihrem Haus. Ihr Beugungen präzise und professionell. Sie kamen mit mehreren Beweismitteln zurück, in denen Werkzeuge klirrten, darunter offenbar genau der Bohrer und die Brechstange, die sie in meinem Briefkasten benutzt hat. Beatrice wurde in Handschellen hinausgert, immer noch im Pyjama, jetzt aber mit hastig hinzugfügten Slipper, ein Bild der Demütigung. Als man sie zum wartenden Fahrzeug fort, erblickt sie mich auf meiner Veranda. Ihren Ausdruck glühender Wut, gemischt mit willigem Glauben, wurde ich nie vergessen, ein letzter, giftiger Blick, die Nachricht vibriert sich wie ein Laufer. In der Nachbarschaft, schneller als jedes offiziell run schreiben. Innerhalb weniger Stunden klingelte es ständig in meiner Tür, while die Nachbarn, neugierig und trachend, wissen wollten, was mit der berechtigten Beatrice geschehen war. Der Vorsten des Kollektivs berief für den Abend ein Krissensitzung. Ich nahm zusammen mit die etwa 200 anderen Anwohnern deren Ziel, ein Weitausgregier, Beteiligung als Zuver bei einer Sitzung. Die Anwältin des Vorstens, ein streng, ernst Frau, erklärt, Beatrice sei wegen Zerstörung von Bundeseigentum und Behinderung der Postzustellung angeklagt worden. Sie betonte, dass sie als Einzelperson gehandelt habe, nicht als Vertreterin. Die Kollektivs räumt aber grimmig ein, dass dem verin, möglicherweise erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen drohen könnten. Die Briggenvorstandsmitglied saßen mit versteinerter Miene rentwütend Anwohner, die endlich ihr Stimme fanden, antworten auf die Jahrforderten, Schickenen und berhatten Geldstrafen. Thomas Miller stand auf, sein Stimme zittert. Theo Jariling unterdrückter Wut, unbeschrieben scholich, wie Beatrice in gezwungen hat, 15.000 Credits für unteilhosem Bauten, auszugeben. Sarah Evans entfüllte mit funkelnden Augen, dass Beatrice gedroht hat, ihr Haus wegen einer Strafe von 200 Credits für Weihnachtsdekoration, die einen Tag über des Datum hinausstanden, mit einer Fendung zu belassen. Ein Geschicht nach der anderen strahmte heraus, ein Flut von Beschwerden, die das erschreckende Bild einer kleinen Tyrannin zeichnet, die Nachbarschaft fast ein Jahrzehnt lang terrorisiert und matcht wie ein stumps Instrument aussagt. Die Ermittlungen der Bundesbehörden nahmen in der folgenden Woche ein unerwartet dramatische Wendung. Bei der sorgfältigen Analyse der Beweise aus Beatrices Haus entdeckten die Ermittler etwas wirklich Schockierendes. In ihrem Arbeitszimmer, versteckt hinter einer falschen Tür, fanden sie Kisten mit Post, die nicht gehört. Offenbar war
Mein Briefkasten nicht der Erst, denn sie manipuliert hat. Sie hat systematisch Post gestohlen. Von Bewohnern, die sie jahrelang nicht macht, darunter vertraulich Kreditkarten erbrang, Wortville Schecks en sogar herzlich Geburtstagskarten. Met Bargeld. Allein die Anklage wegen Identitätsdiebstahls droht einer möglichen Haftstrafe von bis zu 15 Jahren in einem Bundesgefängnis. Zusammen mit der Zerstörung von Bundeseigenem und der Postmanipulation droht Beatrice nun ein sehr schwer, ja lebensverändernd Haftstrafe. Ihr Anwalt, ein verzweifelter schwitzender Mann, versichert, einen Deal auszuhandeln. Aber die Beweise waren einfach erdrückend und unwiderlegbar. Die Berwochen Sothnen means Briefkasten Seiten, wie sie eindeutig mehrere Bundesverbrechen begging, wenn sie am Telefon erschrecken damit prahlt. Der Prozess dauert nur 3 Tage und endet mit einem schnellen, brutalen Abschluss. Die Staatsanwaltschaft präsentiert die belastenden Videobeweise, emotional Zeugenaussagen von Dutzenden ihrer ehemaligen Nachbarn und die Karten mit Gastoliner Post, die in Beatrices eigenem Haus gefunden wurden. Ihr würdiger Versicht. Zu argumentieren, sie sei lediglich ein Oberrichter Präsidenten des Kollektivs, die fälschlicherweise Versicht, die Immobilien wird zu erhalten, aber die Jury glaubt ihm nicht. Nicht eine Sekunde lang. Sie berichten für weniger als